কি বলছে এটা বলবেন seeing that how linear regression actually works. So we will continue our discussion with linear regression. So today let us start with the different metrics of linear regression. How is general regression? It's not restricted to linear regression, but it could be any regression. So metrics means that here we will discuss some of the metrics that can be used to judge the performance of your model. That the linear regression model or regression model in general that you have trained. How to judge that how good is that model? So we'll discuss some of the metrics. So the first metric we'll call that is your mean absolute error. In short, we write that MAP, or sometimes it can be called as mean absolute ratio. So mean absolute error, it simply means that you all know that in the regression model, so this is your data and you have a regression line, you have to perform this model. So mean absolute error means what is error? Error is these are the errors, right? That is how, I mean the difference between the actual value and the predicted value. This is very important. Now mean absolute error. So these kind of things actually are, I mean that is read from the right hand side. Okay. So first thing is that error. So what is error? So these are the errors for individual points. Individual. Then we have absolute error. Then we have to find the absolute error. So what is the error for the ith data point? This will be given by y hat I minus yi, right? This is the error. Then absolute error, mod of this. Then the mean. So sum I equal to 1 to m. M is the number of points. Right? So this is your mean absolute error. So mean absolute error. So obviously what we want that our model should be such that this mean absolute error should be minimum as possible. So what is the advantage of this metric? Is that first of all it is simple, very interpretable. Second thing is that the unit of this error is same as the unit of your dependent variable. What it means that whatever may be the range of y, the dependent variable, that these errors, the mean absolute error will be within that range. So from this we can interpret that
how much is the mean absolute error with respect to the range of your y direction. That means the dependent variable direction. So that interpretation is easy because the unit is same, the range is same. But there is some disadvantage. So advantage is that same unit, right? Or same range. Why same unit? Suppose y is your say some cost in rupees. So when we subtract one cost from another cost, so this is both are costs. So cost minus cost, rupees minus rupees will be in the same unit. So that's why I am saying that y is the range, that difference will also have the same range. Same unit. So that's why it is interpreted. But what is the disadvantage? Well, another advantage is that it is less sensitive to outliers. What is an outlier? Say some value is here. This is an outlier. That is separated from the rest of the points, most of the points. This would be an outlier. So when you are using this mean absolute error, this actually does not exaggerate the error. So therefore it is less susceptible, less sensitive to the presence of outliers in the data. Whereas the metric that we used before, that is sum of squared residues or sum of squared errors. So when we are squaring the errors, that will be more sensitive to the outliers, because when if this is the error and you are squaring it, so it will be more, so the line will tend to shift towards that in order to minimize the error, right? But when you are using the absolute error, it is not that sensitive to the outlier. So this is another advantage. Now disadvantage is actually from the mathematical perspective. The disadvantage is that this function is main. This is not, we cannot find the derivative at certain position for this function. So if you are applying some derivative based technique to minimize this, I cannot use it because at 0 point, so function looks like this, right? So at this point, it is not, you cannot find the derivative. So therefore, derivative based method is difficult to apply. We can apply, but we have to take some necessary action, like if it is at this point, we will not complete the derivative. Some more condition has to be applied, but it's not straightforwardly derivative. We cannot find the derivative at derivative. So this is one disadvantage of mean absolute error. So that is one disadvantage of mean absolute error. So that's why we go for sum of square errors. Okay. So the next metric we have is sum of square errors. Or SSE. So this is same as SSR, that is in the last class. The sum of square residues and sum of square error is both the same thing. So sum of square error, what will be the formula? Again, the errors, first of all errors will be this, then square, and then sum. There is an alternative metric, that is, instead of sum, you can have mean of square error, MEC. So MEC will be this.
So anyone can be used because this will give you an average idea, average trend of the errors, square errors. Now, the advantage of this is the mathematical advantage that this is a smooth curve, convex curve, so that we can find the derivative at every position. So that is advantage, and that's why you can use the derivative based method like gradient descent or normal or ordinary least square methods for finding the minimum value of the function. So that's the advantage, but disadvantage is at the same point the unit of this is not the same as the unit of y. Right? So this is difficult to interpret with respect to the y value. So when you are just given this value of MSE, it is difficult to say that it is too large or too small. And another disadvantage is that it is more susceptible to outliers. The same discussion that you made, that because when you have an outlier, so you have already have a large error, and when you square it, so it will be too much of error, and in order to minimize this error, this line will be shifted. So it is more sensitive to the presence of outliers. But due to the mathematical advantage, it is more used than MAE. Now, third one is second one. So the third one is called RMS. What is this? So root MSE. So root means square. Root means square error. So basically, it is a just take the root of MSE. This is your RMS. So this is basically an effort to keep the same unit, whereas taking the advantage of squaring, but still keeping the unit in the same. That means when you are taking the square root of the square, so the unit becomes again in rupees. So instead it is rupees square, when you take the root, then it becomes rupees in the same range again. So that's the idea. So we are trying to just want to have the advantage of squaring, that easy derivatives, but at the same time we want to keep it in the same range, so we take the root. So this is one idea. So in many papers on regression analysis, you will find that the people report the RMSE value of the regression. So root means square. Now, one problem is that for all these metrics, they don't have any particular range. I mean that it is difficult to compare the different models based on these metrics, on different data sets. For example, if you have a model and you want to test it for different data sets. Now, if they are given the different value, but larger error, either RMSE or SSE or MSE, whatever, it will not tell you that this model is really bad or this model is really good. Because it would be like this. For example, if you have a data set like this, so you are having this one, and on the same model, you have more scattered data sets. But I cannot say that this is bad, right?
as per linear regression. But if you compute these errors, either MSE, MAE, whatever, this will be larger than this. But does it mean that this is a bad model than this? Got the idea? So these models, these metrics, it is difficult to compare the different models on different data sets based on these metrics. Because larger value of the error, that is very subjective to the specific data set. So here the error will be small, here the error will be large. But that does not mean that this model is really right. But for the same data set you can compare. Okay? So for this one better or this one better or this one better, this is comparable with respect to these metrics. But for different data sets, this is giving a lower MSE than this. That does not mean that this is a better model. Got the idea? প্রবলেমটা বোঝা গেল? তাহলে এমএসসি বা আরএমএসসি বা এমএই খুব বড় মানেই সেটা খুব খারাপ মডেল কিন্তু সবসময় না। একটা পার্টিকুলার ডেটা সেটের জন্য ইউ ক্যান কম্পেয়ার ডিফারেন্ট মডেলস, বাট ফর ডিফারেন্ট ডেটা সেটস you cannot compare based on this. So we need some alternative metrics. Now we are going to discuss a very popular such metric that is called R-square, pronounced as R-square. Now R-square is defined like this. So the idea is this, that suppose when you have x and y values, independent and dependent variables. Suppose we have some, I'm just taking some arbitrary. Now, so there is some variance in y with respect to x. Now, suppose if there is no x, suppose I am saying that, say, instead of doing this, say, in a previous example, I say number of hours of study. Okay. There are a couple of answers. बिजली बोले थे बल दाঁড়িয়ে বল আরে এটা তো লিখিনি নাম্বার অফ স্টাডি সিজিপিএ আতে সিজিপিএ এটা স্টুডেন্ট আর এটা আওয়ার্স অফ স্টাডি কি বলছে যে বেশি ঘন্টা করে সিজিপিএ ভালো হয় সেটা তো লিখেছিল না 10 ঘন্টা করলে 9.5 সিজিপিএ তাই নাকি তাহলে তোর এটা X is the number of hours of study per day. Y is the now, this is the data that how Y varies with respect to X. Now, if I ask that you are given any arbitrary person without giving the value of X, that means you don't know that how many hours that person, that student studies. But you want to predict that what will be his or her. So what will you do? You
have this data, his data is given to you. But the new student that is coming, for him or her, you don't know the expectations. You have no idea that how many hours the student studies. So, but you still want to predict the CGPA. So what we will do? We will simply take this average and predict this into the value. আমার কাছে যদি x ইনফরমেশন না থাকে বাট আমি y প্রেডিক্ট করতে চাই, আমার কাছে কিছু ট্রেনিং ডেটা আছে যেখানে y এর ভ্যালু বলে যায়, আমি কি করব? তো এভারেজ যা সিজিপি আছে সেটা বলবো যে স্টুডেন্টরা মোটামুটি আমি জানি যে এই কলেজে এই রেঞ্জে সিজিপি দেওয়া হয়, তাহলে এর একটা এভারেজ আমি প্রেডিক্ট করব। ওকে, so if you have defined a model that predicts the y value that irrespective of the x value, that model we call that is a null model. A null model is that model that predicts the y value irrespective of the x value. That means that tries to predict the y value without knowing the x value. So a null model is simply what will be the y cap? This will be this. What is y bar? The average. So that means irrespective of whoever may be the student, this model will always predict that its CGPA will be y. Y bar is the mean of, that means y bar is the mean of y. Right? So this is a norm. Now the idea of R-squared is that when you try to build a model that will predict the y value based on the x value, how important is x to predict y? তার মানে কি, if we predict y based on x and if we predict y without the x information, we want to compare between these two. Try to understand. আমি x এর উপর ডিপেন্ড করে যদি y আমি প্রেডিক্ট করি, যেমন আমরা করছিলাম, so our actual model, the regression model is y equal to theta 0 plus theta 1 x side. ঠিক ছিল? So we will compare between these two. যে সত্যি সত্যি এক্সট্রা দরকার হচ্ছে কিনা ওয়াইটা প্রেডিক্ট করার জন্য, তার সঙ্গে কম্পেয়ার করব নাল মডেল, যেখানে irrespective of x I will predict y as a constant value and that constant is equal to the average y in the training data. So R square is basically a comparison between these two. Got the idea? Comparison between these two. Okay? So we find SSE for the null model. What will be the SSE for the null model? Right, SSE of null. What is yi cap? That is y bar minus yi like before. Okay? This is the SSE for the null model. Okay.
for the model we have like before. Where yi cap is defined by this. yi cap এর জায়গায় আমরা theta 0 plus theta 1 x i. So we have a null model. তার মানে আমি বেসিক্যালি দেখতে চাইছি যে আমার মডেলটা সত্যি সত্যি কাজ করছে কিনা উইথ রেসপেক্ট টু দ্য নাল। আমি যদি x ইউজ নাই করতাম তাহলে আমার যে প্রেডিকশন তার থেকে আমি বেটার প্রেডিকশন করতে পারছি। তার মানে কি আমি চাইছি কোনটা এরর কম হওয়া উচিত, এইটা না এটা। আমি ভালো আমার মডেলটা সত্যি সত্যি কাজ করছে কখন বলবো, যখন এসএসসি অফ মডেল ইজ লেস দ্যান এসএসসি অফ নাল। তাই তো সেম ডেটা সেটের উপর করছি, সুতরাং অসুবিধা নেই, দুটো কম্পেয়ার করতে পারি। যে আমি নাল মডেল দিয়ে যা প্রেডিকশন করছি আর আমার মডেল দিয়ে যা প্রেডিকশন করছি সেটা থেকে বেটার হচ্ছে, মানে এররটা কমছে। তবে আমি বলবো যে আমার মডেলটা সত্যি সত্যি কাজ করছে। So R square can now be defined as, very simple definition, R square will be equal to 1 minus SSE of the model by SSE of the null. One minus this. One minus this. Okay? So this is the ratio. This is just you can express it in percentage. So expected keep. So what is the range of R square? So ideally R square should be what? For the best possible model. This error should be 0. So this should be 1 minus 0 equal to 1. So that is the ideal one. Right? This is the ideal one. যদি আমার মডেল দিয়ে আমি যদি দেখি যে x কে ইমপ্রুভ করে আমার মডেলে আমার কোনো লাভ হচ্ছে না, আমার সেই একই প্রেডিকশন হচ্ছে, তার মানে এই দুটো রেসিপি সেম। আমার নাল মডেলের যা আছে আমার মডেলের, তার মানে x কে ইমপ্রুভ করে আমার কোনো লাভ হচ্ছে না, তাহলে আমার r স্কয়ার হয়ে যাবে 1 minus 1 that is equal to 0. তাই তো? But in reality R square varies most of the cases, only except some rare condition. R square varies between 0 and 1. And larger value of R square, যত বেশি হবে এই রেশিওটা, তত আমার এইটা এর থেকে ছোট হবে, সেটাকে আবার 1 মাইনাস করছি, তার মানে বড় হবে R square। SSE of the model, SSE of the null model এর থেকে যত বেশি কম হবে, এই রেশিওটা তত ছোট হবে, আর R square এর ভ্যালু তত বাড়বে, 1 মাইনাস করছি। তাহলে যত ভালো মডেল R square এর ভ্যালু তত 1 এর কাছাকাছি। Now the question is that can R square be negative? নেগেটিভ কখন হবে? যদি এই রেশিওটা 1 এর বেশি, মানে আমার মডেলটা নাল মডেলের থেকেও ভালো, তার মানে আমার ফিটিংটাই ঠিকঠাক হয়। আমার ডেটা যেখানে আছে, আমি ফিট করি এইখানে, তারপরে কি আমার মিন এরর থেকেও মডেলের এরর বেশি হইছে। So very rare cases, if the model is not fit correctly, R square could be negative. But in reality, it is generally varies between 0 and 1. And larger value of R square will indicate better
model. Now, R square advantage টা কি? First, this is the first model that we discussed that gives you a range. That gives you a range. যেটা কিন্তু অন্য ভিত্তিগুলোতে ছিল কোন রেঞ্জ আমি বলতে পারি একটা এরর একটা পাচ্ছিলাম এররটা কোন রেঞ্জ থেকে কোন রেঞ্জ কত বেশি হলে বা কত কম হলে ভালো হবে কত বেশি হলে খারাপ হবে সেরকম কোনো আইডিয়া এখানে আসছে না। কিন্তু এইখানে আমি বলতে পারি আর স্কয়ারের ভ্যালুটা 1 এর যত কাছাকাছি যাবে তত ভালো 0 যত কাছাকাছি আসবে তত খারাপ নেগেটিভ হয়ে গেলে তো একদমই খারাপ সেটা আমি ধরছি না রেয়ার কিন্তু 0 যত কাছাকাছি আসবে তত খারাপ 1 এর যত কাছাকাছি যাবে তত ভালো তার মানে আমি একটা রেঞ্জ পাচ্ছি সো দ্যাট গিভস অ্যান অ্যাভারেজ so this is one advantage that it gives you a range. Then another advantage is that okay r square এর ইন্টিগ্রেশন বা ইন্টারপ্রিটেশনটা হচ্ছে এরকম যে r square when you represent it as a percentage that means into 100%. So this will give you the percentage. Suppose some models r square percentage comes as 78%. Now what does it mean that r square is 78%? What does it actually mean? How it is interpreted? Interpretation is that the model can explain the variability of y or the model can explain 78% of the variability of it. মানে কি y এর তো একটা ভেরিয়েশন আছে আমার ট্রেনিং ডেটা সেই ভেরিয়েশনটা কতটা এক্সপ্লেইন করতে পারছে আমার মডেল 78% এক্সপ্লেইন পুরোটা পাচ্ছে y কেন ভ্যারি করছে উইথ রেসপেক্ট টু x কতটা ভ্যারি করছে সেটা আমি সেই এক্সপ্লেইনটা করতে পারছি আমি 78%। ওকে মানে কিছু মানে y-টা দিয়ে x এর 78% ডিপেন্ড করছে না সেটা আমার মডেলটা আমি পুরোপুরি y-টাকে আমি তাহলে আমার মডেল y এর যে ভেরিয়েশনটা সেটা এক্সপ্লেইন করতে পারছে 78%। মানে এটা নয় যে x এর উপর 78% ডিপেন্ড করছে তাহলে আমার মডেলটা যেহেতু আমি শুধু x এর উপর মডেলটা বানিয়েছি আরো তো অনেক ফ্যাক্টর থাকতে পারে এই ফ্যাক্টরগুলো নেই কারণ x দিয়ে আমার মডেলটা বোঝায় x দিয়ে y এর যে ভেরিয়েশন হচ্ছে তার 75% আমি 78% আমি এক্সপ্লেইন করতে পারছি যে আমাকে তো বলতে হবে যে y কেন ভ্যারি করছে তার ফ্যাক্টরগুলো কি তার বেশি তো y ভ্যারি করছে মানে আমি যদি x এর সাহায্যে মানে x এর কোন একটা ইনপুট আছে ওর সাহায্যে যদি এটা আমি মানে প্রেডিক্ট করি কোনো ভ্যালু তাহলে 78% চান্স যে তোমরা কাছাকাছি মানে আমার যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু তার 78% চান্স যে সেটা পাওয়া যাবে ঠিক আছে So the major advantage of R square is that now you can compare different models for different data sets. The example দেখালাম যে তোমার যদি এরকম ডেটা পয়েন্টগুলো থাকে এরকম একটা মডেল আবার তোমার ডেটা পয়েন্টগুলো স্ক্যাটার্ড হয় এই যে দুটো মডেল কিন্তু ডাইরেক্টলি কম্পারেবল ইউজিং R square যেটা তুমি এসএসসি বা এমএস করতে পারো কারণ কি এখানে এসএসসি অফ দা মডেল যেমন বাড়বে এসএসসি অফ দা নাল মডেলও বাড়বে তার মানে দুটো ব্যালেন্স হচ্ছে এখানে এসএসসি অফ দা মডেল যেমন কম এসএসসি অফ দা নাল মডেল মানে তার এভারেজ নিচ্ছে আমাদের যদি রেঞ্জটা কমে যায় কম ভ্যারিয়েশন সো দিস ইজ the advantage that R square can be used to compare different models, different
or the same model for different. But R square has one problem. The problem is like this. The problem is like this, that suppose you are predicting CGPA based on our software. Now suppose you want to compare this model with another model that predicts CGPA not only by our software but also with the IQ of the student. So what do you expect? That which models are square will be better? Second models are square. Now suppose if we say that another model that not only predicts based on these two but also takes the weight of the student. What do you expect? Which model will give you better answer? এর সঙ্গে যদি আরো অ্যাড করো ওয়েট হাইট তার কোনো কাছে কি কোন নেই তো এগুলো যদি অ্যাড করতে থাকো আর স্কয়ার ভ্যালু বাড়বে হয়তো খুব কম বাড়বে তার মানে তুমি একটা যে আর স্কয়ার পেয়েছো তার সঙ্গে যদি আরো অ্যাট্রিবিউট যোগ করো আর স্কয়ার উইল নেভার তার মানে কি হাইট ওয়েট যোগ করলে যে মডেলটা পাচ্ছি সেটা বেটার না clearly those are irrelevant features for prediction of CGPA. তার হাইট বেশি কার হাইট কম কার ওয়েট বেশি কার ওয়েট কম কার মুখ আছে মুখ নেই so these are completely irrelevant features but mathematically it will show that R square is equal. So this is one problem of R square. যে R square কেন বাড়ছে তার কারণ কি যে R square এ তুমি একটা পার্টিকুলার R square পাচ্ছ 78% এর সঙ্গে যে আরেকটা ফিচার যোগ করবে তাহলে কি হবে ওই ফিচারটা ইউজ করে R square তার মধ্যে থেকে কিছু একটা আরবিটারি রিলেশনশিপ বার করে নেবে y এর সঙ্গে দিয়ে আমি অলরেডি যে ভেরিয়েবিলিটি এক্সপ্লেইন করতে পারছিলাম তার সেটা থেকে বেটার যেগুলো পাচ্ছিলাম না এই যে 22% পাচ্ছিলাম না সেই 22% ভেরিয়েবিলিটির মধ্যে কিছুটা ওই এক্সট্রা ফিচারটা দিয়ে যদি কোনো আরবিটারি একটা ম্যাপিং পেয়ে যায় যে হাইটের সঙ্গে স্টিক সেইটা ধরে নিয়ে কিছুটা ও এক্সপ্লেন করতে পারি 78% তে কমবে না কমলে তো আমি বলতে পারতাম যে নতুন ফিচারটা যোগ করে আমার এটা বেসিক্যালি নয়েজ যোগ করতে কিন্তু যদি বাড়ে একটু অল্প বাড়ে খুব বেশি বাড়বে না কারণ যদি রিলেভেন্ট ফিচার 78% আছে হাইট যোগ আইকিউ যোগ করলে হয়তো এটা 80% বা 82% দ্যাটস ফাইন কিন্তু যখন তুমি ওয়েট যোগ করবে তখন এটা হয়তো 82.5% কিন্তু বাড়বে either same factor or what. So for this problem of R square, there is another metric that is called adjusted R square. তো বউ আছে জিপি ভালো উঠবে With more variables included, R square will never decrease. So it gives you that idea or an illusion that the model is মেশিনারি improving. প্রজেক্ট করছিস মুখে কোশ্চেন করছিস না But that is the তুমি জানি এগুলো যে যেটুকুনি দরকার সেটুকুনি করবে বেশি করে কিন্তু লাভ হবে বেশি জানবে একটু পড়ে গিয়ে যেটুকুনি দরকার সেটুকুনি লাভ সেটুকুনি জানলেই basically defined on R square. Just আমার যেগুলো নিয়ে কারণ যেগুলো দিচ্ছে এগুলো কারণ that is মানে কিছু variable
যোগ করলে যেটা ইনপুট করছে সেটাকে কোনোভাবে নর্মালাইজ করে। So adjusted R square is defined by this. So it is 1 R square এররটা বার করো। So this is your answer. তোর গোপ্রো সিজিপি ভালো উঠবে এর সবচেয়ে ভালো দিক কেটে এসছে মানে কমে গেছে, তাই জন্য ওরও ভালো আছে। সেই একদিন দেখা হলো মনে নেই অ্যাক্টিভিটা সেই পরীক্ষা থেকে ইউজ করছি কাল আমারটা তো এখনই ইউজ করছি, জায়গায় আছে। এখন কত কাল তাপসটা কি বলছে এত নলেজ তারপরে টাল আছে স্যারকে চেঞ্জ করে পরের পরীক্ষা হয়ে যায় পুরোটাই হয়ে যায়, সে ফর্মুলা চেঞ্জ করে দিচ্ছে। এখানে m হচ্ছে নাম্বার অফ পয়েন্ট, কি বলছে n হচ্ছে নাম্বার অফ বিয়ে করে তুই কি করে So how does it adjust? আইডেন্টিটি ভেরিয়েবল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সরকারি সামনে আমার দিকে তাকাচ্ছে So you see that in this case, সাধারণ কিছু বলেছে that suppose you get some R square like 17. Now in the denominator we have, so this is with suppose 2 variables. Now you get an R square by adding another variable and you get 0. আমাদের কোল Suppose we do three variables. Now we have to really judge that whether this is a better model than this. According to R square, this is a better model, but whether really it is a better model, that we have to compute the adjusted R square. So adjusted R square, you see that in the denominator we have the number of training samples, number of attributes. So if the number of attributes increases, number of variables increases. So this is m minus this. So m minus this means this increases, this value decreases. The number of attributes to the y, so denominator will decrease. Okay, denominator will decrease, and the this value will increase. 1 minus this value will further decrease. A. Is it clear? N, if n increases, that means the number of independent variables increases. Then n minus n will decrease, so n minus 1 will decrease. So this ratio will increase. So 1 minus this ratio will decrease. তার মানে এফেক্টটা কি হচ্ছে, যদি n ইনক্রিজ করে তাহলে adjusted R square will decrease. কিন্তু n যদি ইনক্রিজ করে আমরা কি দেখেছি, R square এর ভ্যালু বাড়ে।
রাইট? আর স্কোয়ার ভ্যালু উইল ইনক্রিজ। যদি আর স্কোয়ারের ভ্যালু বাকি যদি আমি ধরে নিই কনস্ট্যান্ট আছে, আর স্কোয়ার যদি ইনক্রিজ করে 1 স্কোয়ার will decrease, so the whole ratio will decrease. So 1 minus this will increase. Right? তার মানে if n increase করে, then r square increases. So adjusted r square is also increases. what? Increase. r square যদি increase করে 1 minus r square decrease করবে, তাহলে whole রেশিওটা কমবে। তাহলে 1 minus this will increase. তার মানে n বাড়ার ফলে with respect to the denominator এটা যেমন কমছে, কিন্তু with respect to the numerator এটা বাড়ছে। এই দুটোর মধ্যে একটা ব্যালেন্স। n যেহেতু বাড়ছে, ডিনোমিনেটরের রেসপেক্টে অ্যাডজাস্টেড আর স্কয়ার ভ্যালু কমে যাওয়ার কথা, কিন্তু নিউমারেটরের রেসপেক্টে অ্যাডজাস্টেড আর স্কয়ার ভ্যালু বাড়ার কথা। এবার দেখতে হবে কে বেশি টানছে। যদি ডিনোমিনেটর এটাকে বেশি কমিয়ে দেয়, তাহলে সামান্য ইমপ্রুভ আবার আর স্কয়ার এটাকে ম্যানেজ করতে পারবে। ভালো করে বলুন, যদি এটা ধরো 78 থেকে 78.5 হলো আর স্কয়ার, তাহলে নিউমারেটরটার রেসপেক্টে অ্যাডজাস্টেড আর স্কয়ারটা যতটা বাড়বে, ডিনোমিনেটরের রেসপেক্টে অ্যাডজাস্টেড আর স্কয়ারটা হয়তো বেশি বেশি বাড়বে। তাহলে এই দুটোর মধ্যে একটা ব্যালেন্স হবে। বোঝা গেল না? বোঝা গেল? তাহলে এদের দুজনের মধ্যে একটা কম্পিটিশন চলছে। ডিনোমিনেটর মানে উইথ রেসপেক্ট টু মোর ভেরিয়েবল, ডিনোমিনেটর চাইবে আর স্কয়ারকে অ্যাডজাস্টেড আর স্কয়ারটা কমিয়ে দিতে। কিন্তু নতুন ভেরিয়েবল অ্যাড করার পরে আর স্কয়ার যদি খুব বেড়ে যায়, তাহলে ওভারঅল অ্যাডজাস্টেড আর স্কয়ার পাস। এবার যে জিতবে তারও, যদি আমি একটা ভালো ইম্পর্টেন্ট ভেরিয়েবল অ্যাড করতে পারি, তাহলে ওপরটা অনেক আর স্কয়ারটা অনেক বেশি বাড়বে। যত না এটার রেসপেক্টে ডিনোমিনেটর রেসপেক্টটা কমবে, নিউমারেটরটা অনেক বেশি বাড়বে। যদি সত্যি সত্যি একটা মাত্র ভেরিয়েবল অ্যাড করার পরে আর স্কয়ারটা যদি খুব বেড়ে যায়, তাহলে দেখা যাবে অ্যাডজাস্টেড আর স্কয়ার কিন্তু একটা নতুন ভেরিয়েবল অ্যাড করার পর আর স্কয়ার যদি ইনাফ না বাড়ে, তখন কিন্তু এটার জন্য ওভারঅল অ্যাডজাস্টেড আর স্কয়ার ভ্যালুটা বুঝা গেছে? তাহলে অ্যাডজাস্টেড আর স্কয়ার কিন্তু নতুন ভেরিয়েবল অ্যাড করতে থাকলে একটা সময় এটা কিন্তু কমতে থাকবে। তাহলে ওই পয়েন্টে আমি নেমে যেতে পারি, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। এরপরে তখন আমি চেক করতে পারি যে নতুন একটা ভেরিয়েবল অ্যাড করার পরে অ্যাডজাস্টেড আর স্কয়ার যদি কমে যায়, তাহলে আমি কিন্তু ওই ভেরিয়েবলটা আনইম্পর্টেন্ট নয়েজ, বেসিক্যালি উই আর অ্যাডিং নয়েজ। কিন্তু যদি নতুন ভেরিয়েবল অ্যাড করার পর অ্যাডজাস্টেড আর স্কয়ারটা বাড়ে, তাহলে নতুন আর ইজ ইম্পর্টেন্ট। ক্লিয়ার? একটা কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ, নাম্বার অফ পয়েন্টস কনস্ট্যান্ট। এটা তো আমাদের ট্রেনিং পয়েন্টস। এটা তো ট্রেনিং পয়েন্টস ধরে নিচ্ছি। ট্রেনিং পয়েন্ট বাড়লে কি হবে সেটাও তুমি চেক করতে পারো। ট্রেনিং পয়েন্টস যদি একটু বেড়ে যায়, ট্রেনিং পয়েন্ট বললে হয়তো আর স্কয়ারটাও বেটার ট্রেন্ড হবে, আর স্কয়ারটাও হবে। এতে সবগুলোর মধ্যে একটা ব্যালেন্স হবে। জাস্ট আর স্কয়ার মানে ব্যালেন্স। না, মেন বাড়লে যখনই তুমি ট্রেনিং পয়েন্ট বাড়াচ্ছ, তোমার তো লাইনটা আবার অ্যাডজাস্ট হবে। নরমালি যে আর স্কয়ার ছিল সেটা হয়তো আর একটু বেটার ফিট হবে, তুমি যে আর স্কয়ারটাও বাড়ছে। হ্যাঁ, এই ওপরটা যেমন বাড়ছে, নিচেরটাও বাড়ছে, তোমাদের একটা ব্যালেন্স হচ্ছে। আমার কোশ্চেন হচ্ছে এইটা যেমন বাড়ছে অ্যাডজাস্ট আর স্কয়ারটা কমাচ্ছে, আবার উপর দিকে এইটা বাড়ছে আর স্কয়ারটা বাড়ছে ভ্যালুটা, কিন্তু 1 মাইনাস আর স্কয়ার আছে, তার মানে তো ভ্যালুটা কমাচ্ছে। আবার আগে তো আবার একটা 1 1 মাইনাস
Anyway, this is not always very easy to explain, but the thing is that they are trying to balance. I mean that some competition is going on between the demand and supply to adjust the score. So that when we add some unnecessary variables, that will decrease the adjustment. So that will immediately tell you that this is not an important variable. Don't need to add that. যেটা আমি r স্কয়ার এর সমস্যা হচ্ছে যাই ভেরিয়েবল অ্যাড করি না কেন r স্কয়ার বাড়তেই থাকবে বুঝতে পারছি না যে সেটা সত্যি ইম্পর্টেন্ট ভেরিয়েবল না কি ওকে so now come to an important aspect, important issue in machine learning. That is called regularization. Now in machine learning there is an important concept that is many times is that is called bias variance. ये आज की दिखना साइड नोट से आज আর পায়ের এটা শুনেছিস স্ট্রেট কি So first of all we have to understand what is bias and what is variance. This is the machine learning model. What is bias and what is variance? First of all, bias. Bias is with respect to bias of a model is defined with respect to its error on the training. So simply it means that error on the training. So this is your bias of the model. So what we generally want? We want to minimize the error. So it could be any error, like ABC or R-square or G, whatever you consider. So we want to minimize. For R-square we want to maximize, but for other errors we want to minimize. So bias is simply the error on the training set that we want to minimize. And what is variance? Variance means that ডিপ মেশিন লার্নিংয়ের কনসেপ্ট that is the variability English analysis. of y. Y means the dependent variable with respect to x as part your model. তার মানে কি তোমার মডেলের রেসপেক্টে x এর চেঞ্জের জন্য y টা কতটা হচ্ছে so that is your variance of the model. Right? Now suppose let us consider it data set like this. Okay. এটা বলার আগে একটু বলে নিই যে আমরা এতক্ষণ লিনিয়ার ইকুয়েশন করেছি but this concept can be extended to polynomial equation. Polynomial কখন দরকার হবে যখন you know that your data set is non-linear, like this. So in this case, if you try to fit a straight line, definitely it will not be a good idea. You already have an idea, so it will be a straight line like this. Error will be clear. So for that, we want to fit a polynomial. So for example, the polynomial like this. But the approach is same.
So here, if it is a suppose degree 2 polynomial, so this will be called a quadratic equation. So in quadratic equation, y hat will be given by theta 0 plus theta 1 x1 or x, say take example plus theta 2 says so this is your polynomial relation. You can find the derivative of so your first function is same, y hat minus y square. So you can find the derivatives just like before. You can apply a division and find it. Now this that what will be the degree of the polynomial one which that is a hyperparameter. Suppose you take, I want to create a polynomial of degree 3. So you can extend this formula to plus theta 3 x. What happens if you have two variables x1 and x2? You want to do a quadratic equation. So it will be theta 1 x1, theta 2 x1 square plus theta 3 x2 plus theta 4 square. Anything else? There will be another term theta 5 x1 because we want to have that interaction term. Okay. Now let us go to bias and variance. So bias is error on the training set. Now if your training set is like this, your training set is like this. Suppose this is your training set. Now suppose you treat a model and your model is a polynomial regression. Your model looks like this. This is one model. Another model is suppose like this. Another model is so which model has had the blue one? যত বেশি ডিগ্রি হবে মানে যত টার্ম তুমি অ্যাড করবে এটার সঙ্গে তত ভেরিয়েবল সেটা ক্যাপচার করতে পারবে। So when your model is like this, that blue one, what will be your bias? If you compare the bias of these three models, bias the blue model, bias of the red model, and bias of the black model. Which has the lowest bias? So blue model will have the lowest bias because it almost passes through all the points.
and the black one we have the highest of this will be somewhere in so this is your bias. Now what about the variance? Which model has highest variance? Variance means ভেরিয়েবিলিটি অফ ওয়াই ভ্যারিয়েবিলিটিটা x কে কতটা ভ্যারি করলে একটুখানি ভ্যারি করলে y এর কতটা ভ্যারি দ্যাট ইজ ইওর ভ্যারিয়েন্স তাহলে কোন মডেলের ভ্যারিয়েন্স বেশি দেখো রেড মডেল বা ব্ল্যাক মডেল আমি x কে যতটা ভ্যারি করছি তার রেসপেক্টে এটা তো খুব বেশি ভ্যারিয়েশন হচ্ছে না কিন্তু ব্লু মডেলটা কি হচ্ছে একবার এটা কি হচ্ছে সো দিস মিন্স যে আমি একটুখানি ভ্যারি করালেই ব্লু মডেলটা অনেকটা ভ্যারি করছে কি কিন্তু সবচেয়ে কম ভ্যারিয়েন্স কার হবে ব্ল্যাক ব্ল্যাক মডেলের ভ্যারিয়েন্স সবচেয়ে কম ভ্যারিয়েন্সটা কনস্ট্যান্ট রেড মডেলের ভ্যারিয়েন্স আর একটু বেশি কারণ এটা আর একটু ব্লু মডেলের ভ্যারিয়েন্স ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে আমি x কে ভ্যারি করলে y টা কতটা ভ্যারি ব্লু মডেলের ক্ষেত্রে দেখো এখানে x কে একটুখানি ভ্যারি করলে যদি এটা এই পার্টটাকে ম্যাগনিফাই ব্লু মডেলটা হচ্ছে এরকম রেড মডেলটা হচ্ছে তাহলে আমি যদি এই একটা x আর এই একটা x এই দুটোকে যদি ভ্যারি করলে তার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ভ্যারিয়েশন হচ্ছে y এর ডিরেকশন তাহলে এই কার্ভটা যত বেশি এদিক ওদিক করবে তত বেশি তো তার ভ্যারিয়েশন x কে একটু চেঞ্জ করলে y টা অনেকটা ভ্যারি করবে এটা মোটামুটি স্টেবল ব্ল্যাকটা হবে তখন ভ্যারিয়েন্সটা কম so which is preferred high bias first of all which is preferred high bias or low bias লো বায়াস bias হচ্ছে ট্রেনিং সেটে এটা কনসেপ্ট আর ভ্যারিয়েন্সের রেসপেক্টে কোনটা বেটার লো ভ্যারিয়েন্স আর হাই ভ্যারিয়েন্স হাই ভ্যারিয়েন্স তোমার ট্রেনিং সেটের জন্য ভালো কিন্তু if your model has higher variance it will have lower generalization আর মডেলটা যখন আমি আননোন ডেটা সেটকে দেখাবো টেস্ট ডেটা সেটে তখন তো গন্ডগোল করবে ও কি করেছে ট্রেনিং সেটটাকে মেমোরাইজ করে নিয়েছে যে লার্নিং বলছিলাম লার্নিং আর মেমোরাইজেশনের মধ্যে তো ডিফারেন্স আছে তুমি যখন একটা কিছু করছো লার্ন করছো শিখছো দুরকম হয় কিছু স্টুডেন্ট আছে যে যদি যদি শেখে জিনিসটা কনসেপ্টটা শিখলো এবার সেই অনুযায়ী পরীক্ষায় প্রশ্ন তার অ্যান্সার কিছু স্টুডেন্ট আছে তারা কি করে যে গাঁথিয়ে মুখস্থ করে এবার ওই যে মুখস্থ করে নিলে তুমি পরীক্ষা হয়তো একটু ঘুরিয়ে প্রবলেমটা এলো আবার তোমার আগে পরীক্ষায় সামান্য ডেটা ফেটা একটু চেঞ্জ করে দিলে একটু সাদা চেঞ্জ করে দিলে you will fail but the student who has learned really the concept he will probably do it better so the same thing here so if you have high variance and low bias that means your model is performing very good on the training set practically it has memorized this it is overfitting condition so this low bias পাঠাতে পাঠাতে this condition is known as overfitting or memorization
You have memorized, the model has memorized the training set. So low bias and high variance is basically it leads to overfitting. It is memorized, that is, it is performing very good on the training set. যখন তোমার টেস্ট সেট থাকে, ধরো টেস্ট সেটটা এরকম, which model will perform better? Black one, red one, or blue? Red one will perform. Black টা পারবে না কারণ এটা আমি স্ট্রেট লাইন ধরে নিচ্ছি, কিন্তু এটা High variance. নন লিনিয়ার সেট আছে। কিন্তু ব্লুটা আর রেডটা দুটোই নন লিনিয়ার, কিন্তু ব্লুটা কি করেছে পুরো ট্রেনিং সেটের পয়েন্টগুলো ভেতর দিয়ে গেছে, যার ফলে একটু বাইরে পয়েন্ট করলেই এররটা অনেক বেশি বেশি আছে। হয়। যেটা আগে তো আমাদের বুঝেছিস। পয়েন্টগুলো তো ওই ট্রেনিং সেটের উপর দিয়ে যাবে না, বাইরে আছে এরর বেড়ে গেছে। কিন্তু রেড পয়েন্টটা কি করেছে ট্রেনিং সেটটাকে পুরোপুরি মেমোরাইজ করেনি, সেটাকে একটা জেনারেল ট্রেন্ডটাকে ধরার চেষ্টা করছে রেড পয়েন্ট। তার ফলে কি হবে ওই রেঞ্জে মোটামুটি অন্য টেস্ট পয়েন্ট এলেও ও কিন্তু মোটামুটি ঠিকঠাক কাজ করে, ব্লু মডেলের থেকে বেটার কাজ করে। তার মানে তোমার মডেলের যদি বায়াস লো হয় and also variance is low, that is the most preferred model. Bias ও কম, variance ও কম, কিন্তু এই দুটো কিন্তু কন্ট্রাডিক্টরি। দেখা যাচ্ছে বায়াস কমাতে গেলে ভ্যারিয়েন্স বাড়ে যাচ্ছে, আবার ভ্যারিয়েন্স কমাতে গেলে বায়াস বেড়ে যাচ্ছে। মানে কি ভ্যারিয়েন্স কমাতে গেলে মানে কি তোমার ট্রেনিং এরর বেড়ে যাচ্ছে। তুমি যদি ভ্যারিয়েন্স কমানো মানে কি তোমার মডেলটাকে সিম্পলার রাখা, সবচেয়ে ভ্যারিয়েন্স কম হবে লিনিয়ার মডেল, মানে সিম্পল মডেল। যত বেশি পলিনোমিয়াল তুমি অ্যাড করবে, যত বেশি ডিগ্রি বাড়াবে, তত মডেলটা মোর কমপ্লেক্স হবে এবং তত তার ভেরিয়েন্স বাড়তে থাকবে, বায়াস কমলেও তার ভেরিয়েন্স বাড়তে থাকবে। তার মানে উই নিড এ সুইট পয়েন্ট, এ ট্রেড অফ বিটুইন দিস bias and variance. সময় অনেক বলতে এরকম একটা কবিতা মডেলের কমপ্লেক্সিটি রেসপেক্টে, কমপ্লেক্সিটি মানে কি যত বেশি ভেরিয়েবল তুমি অ্যাড করবে, যত বেশি পলিনোমিয়াল ডিগ্রি অ্যাড করবে, তত কমপ্লেক্সিটি বাড়বে। যদি মডেলের কমপ্লেক্সিটি বাড়তে থাকে তাহলে কি হবে, তার বায়াস হবে। কারণ কি তার ট্রেনিং সেটটাকে বেটার ডেসক্রাইব করতে পারবে মডেলটা, কত বেশি ট্রেনিং সেটটার পয়েন্টগুলো কাছাকাছি দিয়ে মডেলটা যাবে, সো এররটা কমতে পারবে। কিন্তু মোস্ট সিম্পল মডেলের ভেরিয়েন্স সবচেয়ে কম, কিন্তু কমপ্লেক্সিটি যত বাড়বে ভেরিয়েন্স উইল ইনক্রিজ, রাইট? This is bias. So we somehow need to find this sweet point where these two curves are meeting. So this will be the ideal model. Variance অনেক সময় জাজ করা হয় how the model is performing on the test. So variance error means the performance of the model on the test. কারণ কি variance যত বাড়বে, মডেলের পারফরম্যান্স তত খারাপ হবে। So this is what the variance error is. তোমার কমপ্লেক্সিটি যত বাড়বে তোমার ভ্যারিয়েন্স এরর তত বাড়বে, মানে টেস্ট ডেটা তার পারফরম্যান্স খারাপ হবে, তাই না? টেস্ট ডেটা পারফরম্যান্স। So we need to somehow find this sweet spot যেখানে ভ্যারিয়েন্স আর বায়াসের মধ্যে একটা ব্যালেন্স আছে। So overfitting মানে তাহলে কি হলো? Low bias, high variance. This is overfitting.
What is underfitting? উল্টোটা স্যার High bias and also variance. মাঝে মাঝে করতে পারি Underfitting মানে actually variance এর সংক্রান্ত ব্যাপারটা কিন্তু বলা যায় না। High bias মানে সেটা underfitting। কারণ কি হাই বায়াস মানে তোমার ট্রেনিং সেটের এই ফিটটা অপটিমাইজ হচ্ছে মানে তো হাই বায়াস আর ভেরিয়েন্স যদি তোমার ট্রেনিংটা ঠিকঠাক না হয় তাহলে আমি এক্সপেক্ট করতে পারি টেস্ট সেটও তার পারফরম্যান্স খারাপ হবে তাই না সেক্ষেত্রে হাই ভেরিয়েন্স হওয়ারই সম্ভাবনা তাহলে মডেলের কমপ্লেক্সিটি কত বাড়ছে ট্রেনিং সেটে তার পারফরম্যান্স বেটার হচ্ছে এটা হচ্ছে টেস্ট সেটের ওয়াই অ্যাক্সিসটা হচ্ছে এরর এটা ট্রেনিং সেটের এরর বা টেস্ট সেটের ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে তোমার টেস্ট সেটের এররটা বাড়ছে আর ট্রেনিং সেটের এররটা তার মানে আমরা কি দেখলাম যে লো বায়াস low variance this is the most preferred model right bias ও কমাতে হবে মানে ট্রেনিং সেটের পারফরম্যান্স ভালো করতে হবে ভেরিয়েন্স ও কমাতে হবে তার মানে জেনারেলাইজেশন ক্যাপাবিলিটি ঠিক রাখতে হবে মানে টেস্ট সেটের পারফরম্যান্স ও ভালো রাখতে হবে so this is the idea so low bias low variance but as this picture says that this is not easily achievable right because there is some contradiction. So overfitting is low bias, high variance. Underfitting is high bias, high variance. আমি হাই ভ্যারিয়েন্স এই কারণেই বলছি যে হাই বায়াস মানে তার ট্রেনিংটাই ঠিকঠাক হয়নি so it is not expected to perform well on the test set as well so bias ও বেশি হবে variance বেশি now let us come to the regularization. So regularization is a technique to reduce variance of the model. Reduce variance of the model. By adding you can say like this that calculated bias. That means it will reduce the variance by slightly increasing the bias. We sacrifice some bias, but we will achieve lower variance. That means the model will have more generalization. That will it will perform better on conformity. So how this is done? There are two techniques. One is called reach regularization. Another is called lasso regularization. So what is reach regularization? So regularization is nothing but we penalize our cost function so that it does not optimize too much for the training. Our cost function টা কি SSC যেটা SSR সেই cost function এর সঙ্গে একটা penalty term will add so that it does not minimize the cost function too much, thus minimizing the bias too much. That will be taken care of by that penalty term. Now this penalty term is defined by that these two different approaches are there. Reach regression and lasso regression. Not only for regression, it could be used for classification classes. So let's say that what is reach regression? Reach regression is given by here the cost function
is given by SSR or SSE, whatever, same thing, sum of square reciprocal sum of square plus lambda into sum of theta square, theta j square, j equal to 1. What is theta? Theta j's are the weights. I mean that that's like this. For example, when you define y gas as plus 0. So these are the theta. So these are basically the slopes. Right? These are the slopes. It has different names. Theta के slope बोलते पारो, weight बोलते पारो, coefficient बोलते पारो. বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে রাখা কিন্তু basically the same. So basically what we are doing in the Ridge regression, we are modifying our cost function by this. So this is the original cost function. We are trying to minimize this up, that is y cap minus y square, sum of that. Plus this term is that. So lambda is a hyperparameter. Greater than 0. So lambda should be greater than 0 or greater than equal to 0. Because if lambda is equal to 0, this equation reduces to the normal. So if lambda is higher, so more penalty is there. And what is this penalty? That is the slope square. Sum of all slopes. So like theta 1 square plus theta 2 square. Now how does it help? What will happen? So if this is your say this is the cost function, so we can write this is the j of Ridge regression. Okay. So just like before, what we did that we when we are dealing with the normal regression problem, so we are just finding this, right? So here we will be finding this partial derivative and make it equal to 0. Now, how does it help? What changes it will do? The changes it will do that if you apply the this derivative based method on this modified cost function, what will happen that this cost function can be minimized by either minimizing SSR or minimizing this. Okay, so it will try to find a balance between these two. So minimizing this means what? Minimizing the slopes, minimizing the weights. তার মানে আমি যে স্লোপটা আমি অরিজিনালি পেতাম এটা যদি না পাই, আবার এটা অ্যাড করে আমি যখন করছি তখন আমি যে স্লোপ পাবো এটা এক্সপেক্টেড দিস স্লোপ উইল বি লোয়ার। স্লোপ মানে কি যে কোএফিসিয়েন্টকে কমাচ্ছি, মানে এটা কি হবে? ধরো আমার কাছে যদি এরকম একটা প্রবলেম থাকে, দেখো 1 ক্যাশ ইকুয়াল টু theta 0 plus theta 1, ধরো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। এখানে যদি theta 1 আর theta 2 ভ্যালু কমে যায়, কার্ভটা যদি এরকম ছিল, theta 1 theta 2 ভ্যালু কমে যেতে হবে, এরকম হবে।
তাই তো? কিন্তু এর সঙ্গে আবার এসএসআরটা যোগ আছে, এটাকেও আমি কমাতে চাইছি। তার মানে আমি এতটা কমিয়ে দেবো না যে এসএসআরটা খুব বেড়ে যাবে। আমার থিটা ভ্যালু যদি খুব কমে যায়, এসএসআর তো বেড়ে যাবে, তার মানে ওভারঅল জেটাও বেড়ে যাবে। তার মানে আমি এটাকেও কমাবো প্লাস স্লোপটাকেও কমাবো। স্লোপ কমানোর মানে কি? কোএফিসিয়েন্ট কমানোর মানে হচ্ছে এখানে আমার মডেলের কমপ্লেক্সিটিটাকে কমাচ্ছি। মডেলটা আগে এরকম করছিল, এখন এরকম করছে। তাই তো? এটা ভ্যালু কমানো মানে তো তাই। So we are reducing the complexity of the model. So reducing the complexity of the model, ওই কাপটা মনে করো কি হবে? Variance will be low. The bias, the variance, the complexity কমায়। Variance কমবে, bias। কিন্তু biasকে আমি খুব বড় করে দিচ্ছি না, কারণ আমার এসএসআরও আছে। তাই তো? I have SSR here. SSR আমি তো শুধু এটাকে কমাই, এটাকে আমি যদি খুব বেশি কমিয়ে দিই তাহলে SSR তো বেড়ে যাবে, তাহলে ওভারঅল এটাও বেড়ে যাবে, বায়াস খুব বেড়ে যাবে। সেটা আমি করতে দিচ্ছি না, কারণ আমি SSRকেও কমাতে পারছি, এটাও কমাবো এটাও কমাবো, তাহলে এদের দুটোর মধ্যে একটা ব্যালেন্সে আনবো। তার মানে আমার যতটা বায়াস ছিল তার থেকে বায়াসটা ডেফিনেটলি একটু বাড়বে, কিন্তু ভ্যারিয়েন্সটা আমার কমে যাবে, কারণ আমরা we are reducing the slopes, we are reducing the coefficient values. That reduces the complexity of the model. So that improves the variance. That means that lowers the variance of the model. Got it? So this is your Ridge regression. Okay? Now, lambda হচ্ছে I will come to that. Okay. Lambda বাড়ালে কি হয়, কমালে কি হয়, আমি coming to that. So obviously lambda হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ওয়েটেড কাজ করছে। যে lambda হচ্ছে এই টার্মটার উপর তুমি কত ওয়েট, lambda এর ভ্যালু যত বাড়বে এই ভ্যালুগুলো তত কমবে, থিটার ভ্যালুগুলো তত কমবে, তত তোমার বায়াস বাড়বে। যত lambda বাড়বে তত তোমার বায়াসটা বাড়বে, ট্রেনিং সেটের পারফরম্যান্স খারাপ হবে, কিন্তু ভ্যারিয়েন্সটা তত বেশি হবে। তার মানে তোমাকে একটা ব্যালেন্সে আসতে হবে যে তুমি কি চাও, খুব হাই বায়াস করে ভ্যারিয়েন্স কমাতে চাও নাকি মোটামুটি একটা ব্যালেন্সে রাখতে চাও, বায়াসটা একটু বাড়িয়ে ভ্যারিয়েন্সটা কমাও। যখন তার পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ করছি তখন ল্যাম্ডা is an user input, hyperparameter. So this will be found normally through cross validation. যে আমরা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটের উপর টেস্ট করে করে দেখবো বারবার ডিফারেন্ট ল্যাম্ডার জন্য, দেখবো কোনটার ক্ষেত্রে পারফরম্যান্স ভালো হচ্ছে। এই হচ্ছে দেখো হাইপারপ্যারামিটার টিউনিং হচ্ছে সেভাবেই করো। তাহলে এটা হচ্ছে আমার রিচ রিগ্রেশন। ল্যাসোটা কি? Cost of lasso regression. So this is same SSR plus. Only difference is that instead of taking the square, we take the mean. The absolute values of these thetas will be reduced instead of the square. Now, how this is different? The idea is same, that in both the cases we are trying to reduce it. That is, we are trying to reduce the slopes, so that the model complexity reduces, so that the variance is also decreases. But এখানে থিটা স্কয়ার আর এখানে থিটা, এই দুটো তফাৎ হচ্ছে এটাই। When we are dealing with ridge regression, theta values will reduce, but it will never go to zero. None of the thetas will be ever zero. It can be very small, but it will never be zero. But for lasso regression, some of the thetas for the unimportant features, those theta values will be zero. যখন কমপ্লেক্সিটি কমাচ্ছি, থিটা কমাচ্ছি, তখন এমন একটা জায়গায় আসবে যেখানে কিছু কিছু ফিচারের জন্য
তার করেসপন্ডিং যে থিটা ভ্যালুগুলো সেগুলো জিরো, সেই টার্মগুলো তার মানে এই মডেলে আর থাকবে না। তার মানে ধরো থিটা যদি জিরো হয়ে যায়, তার মানে এই টার্মটাই থাকবে না। So this is called a sparse model. মডেলের স্পার্সিটিটাকে বাড়াচ্ছি, তার মানে আমি কিছু টার্ম বেসিক্যালি বাদ দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু থিটা জিরো হয়ে যাচ্ছে, তার দোজ করেসপন্ডিং টার্মস উইল বি কমপ্লিট। Okay, so that's why Lasso also does feature selection. Lasso regression also does feature selection. Lasso পুরো কথাটা কি বলতো? Least absolute shrinkage and selection operator. Least absolute shrinkage মানে কমাচ্ছে, and selection. Shrink করছে, আবার কিছু থিটা পুরো জিরো করে দিচ্ছে, তার মানে সেই ফিচারগুলো আউট অফ দা মডেল হয়ে যাচ্ছে। Sync and select. কেন করছে বলতে গেলে একটু ম্যাথমেটিক্স আছে। হ্যাঁ? Easy. Easy. আমি একটু ছোট একটা অঙ্ক ডিসকাস করি, তাহলে সুবিধা হবে। বেসিক্যালি যেটা হয় যে তোমার যদি সিম্পল এসএসআরটা কস্ট ফাংশন, আমরা কি দিয়ে সলভ করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে? লিনিয়ার ইকুয়েশন প্রবলেম, গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট দিয়ে সলভ। কিন্তু আমি যদি আমার হচ্ছে একটা সিম্পল লিনিয়ার ইকুয়েশন প্রবলেম থাকে, যেখানে জাস্ট দুটো আমার প্যারামিটার, সেটা কিন্তু সবসময় আমার গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট করা দরকার। তার জন্য একটা মেথড আছে, কারণ আমার মাত্র দুটো প্যারামিটার মানে আমি দুটো ইকুয়েশন পাবো, তাই না? একটা হচ্ছে এটা একটা ইকুয়েশন পাবো, আর এটা একটা ইকুয়েশন পাবো। সেই দুটো ইকুয়েশন দুটো আননোন আমি খুব সহজেই সলভ করে ফেলতে পারি, তাতে আমার কিন্তু এক্সাক্ট ভ্যালুটা পেয়ে যাবো দুটো সিম্বল। সেই ভ্যালুটা তোমরা যদি করে দেখো, আমি ডিটেলসটা করছি না, শুধু রেজাল্টটা দেখাচ্ছি। রেজাল্টটা হবে এরকম, থিটা 1 দাঁড়াবে এটা, ডিফারেন্সিয়েবল হবে কি করতে কেন ডিফারেন্স? ক্লাস নেয় হ্যাঁ হয় না মানে মাস নাকি ন্যাশনাল রিগ্রেশন হলে কি হয়, যেটা সমস্যা, কারণ ক্লোজড ফর্ম ফর্মুলা ঠিক নয়। তার মানে তোমাকে একবার ওটাকে পজিটিভ করে একবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, একবার নেগেটিভ করে দিতে হবে। So this will be a theta 1. If you solve these two equations, I'm just solution that this will be a theta 1. And theta 0 will be equal to, so this will be a theta 0. যারা অঙ্ক ভালোবাসো করে দেখতে পারো, খুব সিম্পল। মানে এই দুটো ইকুয়েশন আমরা তো অলরেডি ডেরিভেটিভটা বার করেছিলাম, এই দুটো ইকুয়াল টু 0 করবে, দুটো ইকুয়েশন পাবে, সলভ করে দেখবে থিটা 1 আর থিটা 0 ভ্যালু পাচ্ছি। পিআরএস এর করেছিল এই তারপর যে পিআরএস এর So this is the equation of the linear equation. So this method is called what? This is called OLS, right? Ordinary least square. Least square মানে just sum of square which is least value, the minimum value. So this is called OLS equation.
equations and their solution is like this. এবার এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার থিটা 1 এবং থিটা 1 টা হচ্ছে আমার সূত্র তো থিটা 1 ইজ মাই সূত্র এবার যখন আমি রিজ রিগ্রেশন করব this theta 1 this equation will be this equation will be modified as this. So this is the equation of theta 1 when we are using ridge equation. Ridge equation means lambda into sum of theta square. যদি করি ordinary this equation. So when you are applying ridge regression, the theta 1 equation will be modified like this. করে দেখতে পারো ম্যাথ ভালো লাগে করে দেখতে পারো আমি সেজন্যই এখানে পড়াচ্ছি না কারণ জাস্ট সলিউশন আছে so this will be plus lambda এবার মজাটা কি হবে এখানে যদি lambda lambda is a positive number আমি বলেছি so if lambda যদি আমি বাড়াতে থাকি কি হবে কিন্তু this will never come to zero এটা যদি একমাত্র ইনফাইনাইট করে দেওয়া যায় তবে এটা জিরো হবে তাই না in reality this will never be zero this will be very very small তার মানে কি এখানে বলা আছে এই এটা হচ্ছে স্ট্রেংথ অফ দ্য পেনাল্টি স্ট্রেংথটা যত বাড়াবো আমরা তত তাড়াতাড়ি এটা করব কিন্তু আলটিমেটলি ঠিক আছে তার মানে ল্যামডা গ্রেটার দ্যান 0 হলেই এটা কমবে রাইট সো দিস ইজ ফর রিজ ইকুয়েশন কিন্তু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এটা 1 ক্যানট বি 0 এটা 0 হবে না whereas তুমি যদি ল্যাসো রিগ্রেশন করো then this becomes দুটো কেসে হয় দুটো কথা যদি তোমার থিটা 1 পজিটিভ ধরে নিই সেক্ষেত্রে আমার ইকুয়েশনটা দাঁড়াবে this আর যদি নেগেটিভ ধরে নিই সেক্ষেত্রে আমার ইকুয়েশন দাঁড়াবে this তাহলে মাইনাস প্লাস মানে থিটা 1 যদি পজিটিভ ধরি আর থিটা 1 যদি নেগেটিভ ধরি দুটো কেসে প্রথম ব্র্যাকেটে মাইনাস হবে পরেরটার ক্ষেত্রে প্লাস তাহলে কি হবে যেহেতু পজিটিভ যদি ধরি থিটা তার মানে এই পার্টটা পজিটিভ থিটা 1 পজিটিভ মানে অরিজিনাল থিটা 1 টা পজিটিভ তাহলে এই পার্টটা যদি পজিটিভ হয় মাইনাস ল্যামডা 2 হয় তাহলে ল্যামডার কোনো না কোনো ভ্যালুর জন্য এটা 0 হয়ে যাবে আবার যদি থিটা যদি নেগেটিভ হয় এটা যদি নেগেটিভ হয় এখানে প্লাস ল্যামডা 2 করছি তাহলে ল্যামডার কোনো ভ্যালুর জন্য এটা 0 হবে that means for lasso regression this theta value could be 0 therefore some of the features less important features will be omitted বুঝা গেল যে রিজ রিগ্রেশনের জন্য কমবে কিন্তু 0 হবে না কিন্তু ল্যাসোর জন্য কমবে প্লাস 0 হবে এইবার if we look into these curves that how this performance varies with respect to lambda. So suppose this is your cost J for ridge regression and I have only one variable suppose one coefficient. One thing you must remember that lambda into যে থিটা গুলো থাকে তার মধ্যে যদি থিটা 0 থাকে না the intercept part will not be there because intercept does not affect on the variance so intercept কে কমানো বাড়ানোর উপর কিছু ডিপেন্ড করে না শুধু ল্যামডার সঙ্গে intercept টার্মটা কিন্তু
শুধুমাত্র স্লোপ টার্ম করবো, থিটা 1 থেকে শুরু হবে, থিটা 0 থাকে না, j equal to 1 to n লিখেছিলাম, 0 to n, ঠিক আছে? আমরা নরমালি কি জানি, আমার এসএসআর যদি এটা যদি নরমাল এসএসআর হয় কিরকম হয় কস ফাংশনটা কনভেক্স, আগের দিন দেখিয়েছিলাম, তাই তো? So suppose this is called lambda 0, lambda equal to 0 মানে without any regularization. এবার যদি আমি ল্যাম্বডা বাড়াই, suppose this is theta 1 equal to 0, this value is theta 1 is 0, and it becomes minimum at some point which is greater than 0. So if we increase lambda further, suppose we take lambda equal to 10, the cost function will be modified by this. So this is lambda equal to 10. কি হলো? দুটো জিনিস হলো, যেই মাত্র আমি ল্যাম্বডা অ্যাড করলাম, ল্যাম্বডা গ্রেটার দ্যান 0 হবে, পেনাল্টি টার্মটা এফেক্ট হবে। পেনাল্টি টার্ম এফেক্ট হওয়া মানে কি? থিটা ভ্যালু কমছে, থিটা ভ্যালু কমছে, মিনিমাম পয়েন্টটা আগে যেখানে ছিল, মিনিমাম পয়েন্টটা আগে সেখান থেকে নিচে এলো, থিটার কম ভ্যালু, কিন্তু ওভারঅল কস্ট ফাংশনের ভ্যালু বেড়ে গেল। তার মানে কি? বায়াস, আগে এই পয়েন্টে মিনিমাম হচ্ছিল, এখন এই পয়েন্টে মিনিমাম হচ্ছে। সো বায়াসটা ইনক্রিজ করছে, ভ্যারিয়েন্সটা কমছে, থিটা কমছে মানে ভ্যারিয়েন্সটা কমছে, কমপ্লেক্সিটি কমছে, কিন্তু বায়াসটা বাড়ছে। কি বোঝা যাচ্ছে নাকি? ভালো লাগছে না? তো বায়াসটা বাড়ছে, এটা আমি বুঝিয়ে যাব। থিটা 1 এটা ছিল অরিজিনাল, যখন আমার ল্যাম্বডা 0 ছিল, এই হচ্ছে আমার কস্ট ফাংশন। এবার আমি কি করছি, ল্যাম্বডা ইকুয়াল টু 10 করছি। ল্যাম্বডা ইকুয়াল টু 10 করা মানে আমার যে পেনাল্টি টার্মটা ছিল, পেনাল্টি টার্ম যেটা ছিল সেটা আমার এফেক্ট করবে ওভারঅল কস্ট ফাংশন। তার মানে আমার কি ছিল পেনাল্টি টার্ম, এসএসআর প্লাস ল্যাম্বডা ইনটু সামেশন থিটা স্কয়ার, তাই তো? যেই ল্যাম্বডা 10 হয়ে গেল, তাহলে এই টার্মটা এফেক্টে আসবে। এই টার্মটা এফেক্টে আসা মানে এই থিটা ভ্যালুগুলো কমবে, থিটা ভ্যালু যদি কমে এসএসআরটা একটু বাড়বে, তাহলে ওভারঅল কস্ট ফাংশনের ভ্যালু এক্সপেক্টেড একটু বাড়বে, কিন্তু আমার থিটা ভ্যালু কমবে, মানে আমার কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য মডেল। ল্যাম্বডা যদি আরো বাড়ে, so it will be like this. ডিক্রিজ হচ্ছে, বায়াস বাড়ছে, কমপ্লেক্সিটি কমছে, আরো যদি বাড়াই it will be like this. But the thing is that this will never be zero. Zero কখন? Zero খুব কাছাকাছি। Zero. ঠিক আছে? This is called ridge regression. Now what different we observe called lasso regression is like this. এটা কোন নির্দেশনা? রিচ রিচ, যে আর লেখা তো দেখ, এই জি অফ আর, যে আর লেখা তো। Suppose this is lasso তো একই রকম হবে, ল্যাম্বডা যখন যদি বাড়তে থাকে, কিন্তু ল্যাসোতে একটা জিনিস হবে, এটা হচ্ছে একটা সময় এটা কমতে কমতে জিরো হয়ে যাবে। the curve will be like this, একটা কাঁচের মতো system। ঠিক আছে? And একটা সময় এই পয়েন্টটা জিরো ওপর নেয়, তার মানে এই থিটা ভ্যালুটা একটা সময় জিরো, কিন্তু মাল্টিপল থিটা যেহেতু আছে সবগুলো কিন্তু একসঙ্গে জিরো, যে ফিচারগুলো লেস ইম্পর্টেন্ট সেইগুলো থিটা করে জিরো। So those features will be omitted out. So
So this way it will act as a feature selection. We are selecting the most important features. Okay? আরেকটা last জিনিস বলতে চাই। এদিকে কত হতে পারে মানে বিটা সব কিছু 10 মিনিট এইটা আমরা বল বল আমাকে স্যার নিজের স্টেশনে নেমে পুঁতি দেবে আমি বলে আমাকে স্যার নিজের স্টেশনে নেমে পুঁতে দেবে লাইনে কালকে ছুটি আছে একটু বেশি পড়ানো So this is a combination of Lasso and Beach. লিখেছিস লিখে নে জানি না কেন এই নাম হচ্ছে ইলাস্টিক টেক্সট ইকুয়েশনটা লিখে নে সব পাঠাতে হবে তো আমি স্পেস নেট লেখা কি ইলাস্টিক নেট নেট যেই এক্সামটা দিয়ে পাচ্ছিস না because reach regression has an advantage that it actually helps in reducing multicollinearity problem. I will not go into detail. Multicollinearity simply means that অনেক সময় হয় না যে আমি ধরে নিচ্ছি আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিচারগুলো নিজেরাও কিন্তু যদি এরকম হয় যে দুটো ফিচার খুব কোরিলেটেড দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিচার কিন্তু দে আর হাইলি কোরিলেটেড যদি তোমার রিচ রিগ্রেশন যখন ইউজ করবো তখন কি হয় যে এই যে যদি হাইলি কোরিলেটেড হয় তখন তাদের দুজনের শোকি যদি খুব বেশি থাকে those features will have higher effect on the overall error. যদি রিচ রিগ্রেশন ইউজ করি তখন এই কোরিলেটেড ফিচারগুলো ওপর থিটা ভ্যালুগুলো ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় তার মানে দুটোই কমে যায় এই জন্য সেই মাল্টিকোলিনিয়ারিটি এফেক্ট বলে এটাকে কমিয়ে রিচ রিগ্রেশন আর ল্যাসো রিগ্রেশন কি করে ফিচার সিলেকশন এই দুটো অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য আমি কিছু অ্যাসপেক্ট নিয়ে ইউজ করব So let's stop here. কেন কাটায় কাটায় এসব কি না না 10 মিনিটও নেই 8 মিনিট 5 মিনিটে পৌঁছানো যায় স্যারকে তাড়াতাড়ি দিতে হবে পাবি ধরবি এই স্যারকে বলে এমটেকের অ্যাটেন্ডেন্স স্যারকে বল ধরবি ইচ্ছা আছে সাড়ে চারটে এমটেকের অ্যাটেন্ডেন্স বল হ্যাঁ ধরবো বল ওকে ধরে তো মারতে হবে থ্যাংক ইউ